After the British departure from Burma and Bangladesh in 1948, the region suffered constant ethnic instability and violence. Post-colonial thinking has been to label Bangladesh Muslim and Burma Buddhist. But in reality, Bangladesh and Burma are multi-ethnic and multi-religious along their borders. The land of Arakan stands at a crossroads on the borders of Burma, India and Bangladesh. Today, Arakan is the front line between Asia's Islamic and Buddhist worlds. For the last 1,000 years, Muslims and Buddhists have lived on both sides of the Naf River. This waterway marks the modern border between Bangladesh and Myanmar, also known as Burma. Living here today are the Rohingya people, a Muslim tribe with a national identity who've been forced to leave Arakan by the hundreds of thousands since 1992. Most of them headed for Bangladesh, thinking they would be warmly welcomed as Muslim brothers. That did not turn out to be the case. Historically, Muslim inhabitants of Arakan have been persecuted by Burma's government. Ethnic and religious persecution is a constant. Accused since the Second World War of collaborating with the British, the Rohingyas have staged mass exoduses over the last 60 years. The last one started in 1991-92, when opposition candidates from the Rakhine League for Democracy, Aung San Suu Kyi's National League for Democracy, and the Muslim-based National Democratic Party for Human Rights swept the board across the Arakan state. The Burmese central government reinforced its army presence and deployed a local police militia known as Na Saka on the border region. During the next 6 months, over 250,000 Muslim refugees from Burma fled into the Teknaf area of Bangladesh, in what turned out to be one of the greatest humanitarian emergencies that Asia has witnessed in recent times. Long and cumbersome negotiations took place between Bangladesh and Burma, which still continue today. The United Nations High Commission for Refugees had to be brought in, technically to organize and oversee the repatriation process under a Memorandum of Understanding signed in November 1993. More than 200,000 refugees have officially returned home to date, leaving 28,600 registered Rohingya Muslim refugees in 2 camps. Still today, up to 400,000 unregistered refugees live along the border without legal status in Bangladesh. Many of the repatriated refugees return to Bangladesh because of the persecution they suffer in Burma. Many other camps have sprouted around the official United Nations camps in order to accommodate them.
যে দুগুণ মানুষ আরা ৪৫,০০০ মানুষ এখন রোহিঙ্গা আরা বসবাস করি রেড়ে কিছু অনাহারে মরিদার গই আরা মানে ইনুসিয়ারও নকদ্দে আরা দোয়া বাধ্য আর ৩ রেজাল্ট সরকারের মাঝে তারারও ১০ রকমের খাদ্যদের ১০ রকমের সার ১০ রকমের চিকিৎসা চলে আরাল্লা এসু সুবিধাও নাই দোয়া এনজিও আছে উগ্র এমআই সাহেব এটারা কিছু কিছু দুয়াগ্য প্যারাসিটামিন দিল অত্যে আনতে আনতে একটু মানুষ মরি থাকুই এ ধরনের দিন না নাড়াতে থাকবে কিছু শুধু খাবাই কিছু ফরান বাতিলে আর কিছু সব সহ্য ভুয়ান ইন মারা যাবে এটা বেশি সমস্যা হয়ে যে ইউনিসিয়ার আর হতে বড় অন্যায় গেছে আর ২০০৫ সালের মধ্যে যে তারিখের মধ্যে দাতা করছে ইউনিসিয়ারে আর বর্মাত্ম নির্যাতন খাই যাচ্ছি বেশা বেশি জুলুম পাই আরা আইয়ানোর পরে আমরা দাতা করি আরে আমরা দাতা কিনো দিই তারা যে রেজিস্টার করাই ক্যাম্প দোয়া এটা মানুষ দিন আছে ২৮,০০০ ২৯,০০০ তারা যেন রোহিঙ্গা আরও তো রোহিঙ্গা তারা যেন বর্মাত্ম এসে আরও বর্মাত্ম এসে দে তারা যেন সরকারের নির্যাতন ভাই এসে আরও দিলে ভাই এসে দে তারা আর পথে চাই রাজ্য পর্যন্ত ফিরে না ইউনিসিয়ারে আর পথে কিনা হয় নে ঘর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আর কিছু না ইউনিসিয়ারে চাইতো আর রেজিস্টার হইতাম আর কিনা হওয়া অধিকার হইতাম রিফিউজি হাত হইতো মনে হয় ওরা ওদের নাকি বাংলাদেশের মানুষ যেত মাঝে নাকি বাংলাদেশ সাধনের তখন ভারতের মাঝে তারা রিফিউজি হইল তো আর তারার পক্ষ তুমি কিছু সুবিধা পাইম বলি ওরা আসছি তো আর তখন তো রিফিউজি হইতো মনে হয় আসছি দেন আর এখন হাজ করি হাইলে না পারি ওয়াইসে তিরা সারা ঈদে ইকোনমিক রিফিউজিও ন আর ঈদে পলিটিক্যাল রিফিউজি In fact, the ethnic and religious likeness with their Bangladeshi neighbours has been used against them by the Burmese leaders who question the very right of the Rohingyas to have citizenship. Underground and public movements before 1971 demanded that the Muslim majority that had joined the Naf River border should either become independent or join the newly formed East Pakistan. Many Burmese leaders have never forgotten or forgiven.